यो भिडियोमा मैले एउटा क्वेसन लिएको छु द्याट इज द एक्सप्लेन द ओभेरियन साइकल द्याट इज द 2073 को दिस इज द व्हाट ह्यापन ओभेरियन साइकल दिस क्वेसन हैज बीन आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम फर द क्लास 12 इन द 2073 मा अब योलाई एक्सप्लेन यहाँ गरिरहेछौँ एक्सप्लेन द ओभेरियन साइकल वाइ अन द योर लेभल वी क्यान टेक इट एज ए व्हाट ह्यापन मेन्स्ट्रुअल साइकल यसलाई हामीहरू आफ्नो लेभलमा मेन्स्ट्रुअल साइकलको फर्ममा लिन सक्छौँ देयर इज द भेरी शार्प डिफरेन्स ओभर देयर बट अन दिस लेभल वी आर नट गोइङ टु बी द टक अबाउट द डिफरेन्स ओभर देयर यो ओभेरियन साइकल वा मेन्स्ट्रुअल साइकल विल बी द टेकन अब हुन्छ कि एज वी नो द्याट इन द ह्युमन reproductive system especially in the female there is the what will happen we know that human beings are the viviparous so यहाँ हुन्छ कि female को over reproductive system used to produce the ovum as well as it provide the site for the fertilization त्यहाँ ओभम यानी फिमेल ग्यामेट र स्पर्म मिन्स मेल ग्यामेट फ्युज भएर यो फर्म गर्छ जाइगोट as well as it is adapted for the development of the zygote also as you know that human beings are the viviparous so development of the zygote takes place inside the body of the mother and यो जुन development हुन्छ in the uterus so it is going to be the adapted in such a way that it can get the proper nutrient metals over there okay that's why each and every month there is the preparation happen in the female reproductive system in order to implantation of the zygote or embryo implantation of zygote or embryo but if there is the no fertilization भएन भने zygote formation भएन भने whatever the preparation had been occurred over there all that preparation will be the destroyed and it will going to be the in the cyclic way in the each and every month that's why we are saying that is the menstrual cycle according to biological clock जान्छु भने यो menstrual cycle मा that is the what happen it uses to take the 28 days but it is the complete under the hormonal control so that is the what happen we are taking as a plus minus 7 days as a normal case even maximum of the female don't have the repeated in the 28 days even in the any particular female any month it has been done the 28 days so it does not matter in the another menstrual flow again will be happen on the 28 days only it does not matter that's why plus minus 7 days we are taking as a normal case over there okay now if there is the no fertilization भएन भने then what will happen unfertilized ovum as well as the membrane of the uterus innermost membrane of the uterus जसलाई हामीहरू endometrium भन्छौँ त्यसको cells त्यसपछि blood it is given outside of the body यसलाई बडीबाट बाहिर निकाल्दिन्छ through the what vaginal canal जसलाई हामीहरू नाम दिन्छौँ menstrual flow यसलाई भन्छौँ menstrual flow and this flow will be the running for the 4 to 5 days and it is repeated in the particular interval of time त्यसैले यसलाई नाम दियो menstrual cycle now I am going to be explain यो menstrual cycle लाई बुझ्नको लागि म एउटा ग्राफ बनाउँछु and in that graph only we are going to be the explain the each and every event over there so if you have tried to understand and I think it is the 100% sure you can understand it so if you notice the graph after that you can solve the problem related to this one in your own language even the person who don't have the any type of the biological base over there also they can find out the things over there they can know how there is the it is going on so there is the I am plotting the one graph is this graph over there with this will take the x-axis I am taking the there is the x-axis with the straight okay there is the what will happen this is the sorry that was not x-axis that was the y-axis and it is the x-axis so here is the actually graph axis we will don't have the just I am making the one presentation so we are making in the graph there are 4 sections are there yes यहाँ 4 वटा section बनाऊ
एन्ड यो चारवटा सेक्सन डिफ्रेन्ट पार्टको इभेन्टलाई बताउँछ। जसरी यो सेक्सनमा आई एम गोइङ टु बी द एक्सप्लेन। यहाँ हामीहरू हेर्छौँ चेन्जेस इन द हर्मोन्स अफ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड, हर्मोन्स अफ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड जुन बने यो मेन्स्ट्रुअल साइकल, इट इज द कम्प्लिट hormonal function or hormonal control. So here we am talking about the hormones of ovary. यहाँ जुन हुन्छ hormones of ovary मा के चेन्ज हुन्छ यो सेक्सनमा हामीहरू त्यो हेर्छौँ। र यहाँ हेर्छौँ चेन्जेस इन ओभरी, यानी ओभरीमा के चेन्ज हुन्छ अकॉर्डिंग टू द टाइम, त्यो हामीहरू यहाँ हेर्ने चेन्जेस इन ओभरी। र यहाँ हुन्छ चेन्जेस इन युटेरस, changes in uterus. Now there is the what will happen here, we are going to be the count as a day. यो जुन हामीहरू ग्राफमा एक्स एक्सिस भन्छौँ यसमा हामीले डे लिँदैछौँ। अब डे कहाँबाट काउन्ट गर्ने त हुन्छ कि दैट इज द वी काउन्ट द डे एज अ फर्स्ट नंबरिंग विल बी द स्टार्ट फ्रम वेयर द फर्स्ट डे अफ द मेन्स्ट्रुअल फ्लो। फर्स्ट डे जुन मेन्स्ट्रुअल फ्लो हुन्छ त्यसलाई हामीहरू काउन्ट गर्छौँ एज अ फर्स्ट डे। So wherever the I am saying that is the fourth day means you just find out it. It is the fourth day means first day when the menstrual flow has been started. It is the first. After that from there it has been counted to the fourth. तो हुन्छ के on the first of all यो फिनोमिनन पछि गएर हामीहरू फेरि बुझिहाल्छौँ। यहाँ एउटा हर्मोन ओभरीबाट सिक्रेट हुन्छ दैट इज द प्रोजेस्टेरोन एन्ड द लेभल अफ द प्रोजेस्टेरोन start to be the fall down. Okay. As a result what will happen, the wall of the uterus भन्नाले endometrium wall को जुन सेल छ त्यो ब्रेक हुन थाल्छ र thickness of the wall of the uterus means endometrium wall को thickness जुन छ त्यो कम हुँदै जान्छ and according to the biological clock it should be the occur up to the fourth day. Okay. यता pituitary gland मा के हुन्छ there is the FSH, यो FSH को secretion बिस्तारै बढ्दै जान्छ, FSH को secretion। अब यो FSH follicle stimulating hormone यो पिट्युटरी ग्ल्यान्डले सिक्रेट गर्ने हो। अब यो FSH डज द फंक्शन यो आएर के गर्छ ओभरीमा देयर इज द मेकिङ द ग्रो अफ द म्याचुरेसन अफ द फॉलिकल। जो यो भन्दा अगाडि एउटा पढेको थियो रोल अफ द ग्राफियन फॉलिकल। इफ यू हैवंट सीन द भिडियो तो यू कैन गेट द लिंक इन द आई, यू कैन सी द रोल अफ द ग्राफियन फॉलिकल। तो हुन्छ के यो FSH ले यो फॉलिकललाई स्टिमुलेट गर्छ र ओभमलाई स्टिमुलेट गर्छ इन अर्डर फर द म्याचुरेसन एज वेल एज इट स्टिमुलेट्स द ओभरी टू सिक्रेट द वन हार्मोन दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोजेन। त्यसैले अब के हुन्छ यहाँ एस्ट्रोजेनको लेभल बिस्तारै दैट इज गोइङ टु बी द राइज अप ओभर देयर। अब यो हार्मोन यहाँ छ दैट इज द व्हाट एस्ट्रोजेन, यो हामीहरू लाइनबाट हेराउँछौँ एस्ट्रोजेन। यो प्रोजेस्टेरोन को लेभल फल डाउन हुन्छ, किन फल डाउन हुन्छ त्यो पछि हामीहरू हेर्छौँ। दैट इज द लेभल अफ द प्रोजेस्टेरोन यूज टु बी द फल डाउन। अब यो FSH यूज टु बी द व्हाट हैपन मेक द सिक्रेसन अफ द एस्ट्रोजेन, एस्ट्रोजेन को सिक्रेसन गर्न थाल्यो र यहाँ ओभरीमा इट स्टार्ट टु स्टिमुलेट द ओभम फर द म्याचुरेसन। ओके। अब यो जुन एस्ट्रोजेन आउँछ यो एस्ट्रोजेन हैज द टू टार्गेट। वन टार्गेट इज द व्हाट हैपन it start to repair the this endometrium wall, endometrium wall को जुन सेल ब्रेक भयो यो सेललाई यो स्टिमुलेट गर्छ and it making the cell division and it start to repair the wall of the endometrium, wall of the endometrium and this phenomenon is going on under endometrium को सेल अब डिभिजन भएर यो जुन endometrium wall भन्नाले युटेरस को वाल जुन ब्रेक भएको थियो अब यहाँ को सेल डिवाइड भएर इट स्टार्ट टू रिपेयर एंड अगेन इट विल गेन द थिकनेस ओभर देयर। फेरि अब यो थिक हुन थाल्छ। यता हुन्छ के दिस इज द नियर अबाउट अप टू द 14 डेज सम्म यो काम हुन्छ। अन द 14 डे बिकज अफ द सेक्रेसन लेभल अफ द एस्ट्रोजन यूज टू बी द इंक्रीज। ओके। देयर इज द वन हार्मोन दैट इज द LH, LH पनि यहाँ सिक्रेट हुन्छ दैट इज द डन बाय द व्हाट LH सिक्रेटेड बाय द पिट्युटरी ग्ल्यान्ड। सो यो FSH को लेवल जुन हुन्छ दैट स्टार्ट टू बी द फॉल डाउन आफ्टर अराइविंग द एस्ट्रोजन बिकज दिस एस्ट्रोजन inhibit the pituitary gland for the secretion of the FSH. Otherwise यो FSH बॉडी हुन्छ भने other follicle will the also start to be the matured. त्यसैले अब FSH को फल डाउन हुन्छ र एस्ट्रोजन को लेभल इन्क्रिज हुँदै जान्छ। एज अ रिजल्ट
बढी एस्ट्रोजनको लेभल भयो भने इट ट्रिगर्स द एलएच, यो एलएच लाई ट्रिगर गर्छ र लेभल अफ द एलएच युज टु बी द इन्क्रिज अन द 14 डे. ओके, एज a result of that one एलएच को फंक्शन के इट मेक्स द ओभुलेसन, यो ओभुलेसन गर्छ र ग्राफियन फलिकलबाट ओभमलाई त्यहाँ रिलिज गरिदिन्छ अन द 14 डे. यस, ओभम हैज बीन रिलिज्ड विथ द जोना पेलिसुडा. अब जोना पेलिसुडा के हो, त्यो रोल अफ ग्राफियन फलिकल योभन्दा अगाडिको भिडियोमा छ, त्यसमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले लिङ्क पनि दिँदैछु आई कार्डमा. एन्ड आफ्टर द्याट इज द रिमेनिङ पार्ट अफ द दिस ग्राफियन फलिकल विल बी द कम्बाइन्ड टुगेदर एन्ड इट फर्म्स द कर्पस लुटियम. यो बनाइदिन्छ के, कर्पस लुटियम. नाउ दिस कर्पस लुटियम, जसरी कर्पस लुटियम आयो, यो कर्पस लुटियम स्टार्ट टू सिक्रेट द दिस हर्मोन द्याट इज द प्रोजेस्ट्रोन. यो प्रोजेस्ट्रोन हर्मोन सिक्रेट गर्न थाल्छ एन्ड प्रोजेस्ट्रोन level start to be the increase because corpus luteum I am there, so it start to increase the level of the progesterone. Okay, because this corpus luteum secreting it. So now corpus luteum does the what, it maintain the wall of the endometrium. यो endometrium को सेल लाई अब डिभिजन ले स्टिमुलेट गर्दैन, तर एस्ट्रोजन ले जहाँसम्म मेन्टेन गरेर दिएको छ त्यो वाल लाई यो मेन्टेन राख्छ, त्यसलाई ब्रेक हुन दिदैन नाउ. ओके, आफ्टर दिस देयर इज द व्हाट ह्यापन, यो एस्ट्रोजन को लेभल प्रोजेस्ट्रोन इन्क्रिज हुन्छ भने देन व्हाट ह्यापन, देयर इज द बिकज अफ द डिक्रिज इन द लेभल अफ द एफएसएच अल्सो देयर इज द व्हाट ह्यापन, एस्ट्रोजन को लेभल फल डाउन हुन्छ र यो लेभल फल डाउन हुन बित्तिकै देयर इज द एलएच अल्सो गोइङ टु बी द फल डाउन ओभर देयर, फेरि एलएच आफ्नै लेभलमा. नाउ यो कर्पस लुटियम फर्टिलाइजेसन भइसक्यो भने देन कर्पस लुटियम को लाइफ स्पेन इट इज गोइङ टु अप टु द गेस्टेसन पिरियड, मिन्स जहिलेसम्म प्रेग्नेन्सी हुन्छ तहिलेसम्म, तबसम्म कर्पस लुटियम हुन्छ र यो प्रोजेस्टेरोनको लेभललाई ब्लडमा मेन्टेन राख्छ. एज ए रिजल्ट व्हाट ह्यापन, देयर इज द नो चान्स अफ द मेन्स्ट्रुअल फ्लो. बट फर्टिलाइजेसन भएन भने तब व्हाट ह्यापन, त यो कर्पस लुटियम युज टु बी द सर्भाइभ, यसको लाइफ स्पेन हुन्छ 14 डेज एन्ड आफ्टर 14 डेज इट अन्डरगोज द अटोलाइसिस, आफूलाई आफै यो डिजेनरेट गरिहाल्छ, राइट. So on the 14th day it had been formed. So on the 28th day this corpus luteum is going to be the degenerate itself in the form of the white fragments, जसलाई हामी नाम दिन्छौँ corpus albicans. जब corpus luteum corpus albicans को फर्ममा ब्रेक भइहाल्यो भने त now there is the what will happen, there is no corpus luteum which secrete the progesterone. As a result what will happen, level of progesterone will be the fall down. प्रोजेस्ट्रोन को लेभल फल डाउन हुन्छ त भने जुन यो प्रोजेस्ट्रोन पिट्युटरी ग्ल्यान्डबाट एफएसएच को सिक्रेसनलाई इनहिबिट गरेको थिए, अब यो एफएसएच को सिक्रेसन फेरि बढ्न थाल्छ बिकज लेभल अफ प्रोजेस्ट्रोन हैज बीन डिक्रिज. एज ए रिजल्ट यो एस्ट्रोजन को फेरि सिक्रेसन इन्क्रिज हुन्छ एन्ड जुन यहाँ भन्यो एस्ट्रोजन को लेभल इन्क्रिज हुन्छ भने एगेन इट स्टार्ट टु रिपेयर द दिस वाल अफ द इन्डोमेट्रियम. अब इन्डोमेट्रियम वाललाई यो मेन्टेन गर्न थाल्छ, फेरि यहाँ ब्रेक हुनु भयो. त्यसपछि किनकि त्यो बेलामा प्रोजेस्टेरोन पनि थिएन, एस्ट्रोजन पनि थिएन, त यो सेल ब्रेक हुन थाल्छ. फेरि एस्ट्रोजन को लेभल मेन्टेन हुन्छ भने इट अगेन स्टार्ट टु द सेल टु बी द डिवाइड. लाइक दिस देयर इज द मेन्स्ट्रुअल साइकल इज गोइङ टु बी अकर्ड इन द फिमेल. सो बाई दिस ओन्ली वान ग्राफ वी क्यान डु द अल दिस थिङ्स. अब यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा स्टुडेन्टको लागि ल्याङ्ग्वेजमा कसरी लेख्ने, सो वी क्यान सी देयर इज द वान थिङ्स ह्यापन, the menstrual cycle or ovarian cycle. The first of all I am giving the introduction of there that the gamete formation in female is a cyclic process and involves changes in the structure and function of the entire reproductive system. It is called menstrual cycle or ovarian cycle. The menstrual cycle in women lasts 28 days. The days are numbered from the first day of blood flow in menstrual period. The menstrual cycle consists of 3 phases. अब यसलाई हामी 3टा फेजमा लिन्छौँ. कुन कुन फेज, त एउटा हुन्छ follicular or proliferating phase, second one is the luteal or secretory phase, third one is the menstrual or bleeding phase. यो follicular phase यो लास्ट हुन्छ, that is the books are writing 14 days but actually that including the bleeding phase यो हुन्छ 10 days. Following phenomena occurred के the anterior lobe of the pituitary gland जुन भनेको के एफएसएच सिक्रेट गर्छ under the influence of
gonadotropin releasing hormone secreted by the hypothalamus. त्यो हाइपोथालेमसले सिक्रेट गर्ने हो रिलिजिङ हर्मोन. त्यसपछि यो एफएसएच के गर्यो स्टिमुलेट गर्छ डेभलपमेन्ट एन्ड म्याचुरेसन अफ द प्राइमरी फोलिकल एन्ड ओभम. त्यसपछि यो स्टिमुलेट गर्छ प्राइमरी फोलिकललाई टु सिक्रेट द वाट फिमेल सेक्स हर्मोन एस्ट्रोजेन. जुन एस्ट्रोजेनले के भन्यो यसले सेल्स अफ द इन्डोमेट्रियम युटेरसलाई डिभाइड गर्छ यानी त्यसलाई स्टिमुलेट गर्छ फर सेल डिभिजन एन्ड रिपेयर द वाल अफ युटेरस. जुन ब्लिडिङमा वाल अफ युटेरस ब्रेक भएछ त्यसलाई मेन्टेन गर्ने. इट इज द प्रिपरेसन अफ द इम्प्लान्टेसन एन्ड नरिसमेन्ट अफ द फोइटस. जुन फोइटस डेभलप हुन्छ त्यसलाई कसरी इम्प्लान्ट गर्ने र त्यसलाई कसरी नरिस गर्ने त्यसको लागि प्रिपरेसन. र वाल अफ युटेरस इज रिलेटिभली थिन, पहिला थिन हुन्छ त्यसपछि यो बिगिनिङ अफ साइकल एन्ड प्रोग्रेसिभली इट बिकम्स द थिक. सेकेन्ड फेज हुन्छ जसलाई भन्छ हामीले लुटियल फेज अर सेक्रेटरी फेज. यो लुटियल फेज अर सेक्रेटरी फेजमा के हुन्छ देयर इज द इन्क्रिज द लेभल अफ द एफएसएच. एफएसएचको लेभल बढ्यो जसले गर्दा एस्ट्रोजेन इन्क्रिज हुन्छ र यो दुवैको लेभल इन्क्रिज भएले देयर इज द वाट ह्यापन एलएच विल बी द सेक्रेटरी एन्ड देयर इज द ओभुलेसन फ्रम द ग्राफियन फोलिकल. ग्राफियन फोलिकलको जुन स्ट्रक्चर हामी पढ्यो त्यसमा जोना पेलिसुडा, कोरोना रेडियाटा एन्ड देयर इज द वाट ह्यापन ग्रानुलोसा सेल. सो जोना पेलिसुडा एन्ड कोरोना रेडियाटा रिलिज हुन्छ यहाँ. त्यसपछि जुन रेस्ट छ त्यो बचिहाल्छ, त्यो मैलेर बनिहाल्यो के द्याट विल फर्म द ब्लड क्लटको साथमा कर्पस लुटियम. यो कर्पस लुटियम नाउ सेक्रेट द वाट प्रोजेस्ट्रोन. एस्ट्रोजेन पनि यो सेक्रेट गर्छ प्रोजेस्ट्रोन एन्ड एस्ट्रोजेन, तर बडी एमाउन्टमा सेक्रेट गर्ने हो प्रोजेस्ट्रोन. देन आफ्टर अब यो प्रोजेस्ट्रोन के गर्छ पर्फर्म्स द टु फङ्सन्स. कुन कुन फङ्सन? फर्स्ट इट इनिबिट्स द रिलिज अफ द एफएसएच. एफएसएच को सेक्सनलाई कम गरिदियो र डिक्रिज द लेभल अफ एफएसएच, लेभल्स अफ द एस्ट्रोजेन फल्स डाउन. ओके. सेकेन्ड इट मेन्टेन्स द वाल अफ युटेरस बिल्ड बाई द एस्ट्रोजेन. एस्ट्रोजेनले जति बनाइदियो त्यसलाई मेन्टेन गर्ने हो. दिस फेज लास्ट फर द 14 डेज. जसरी कर्पस लुटियमको लाइफेसन भने 14 डेज. अब 14 डेजमा इफ देयर इज द फर्टिलाइजेसन डिडन्ट अकर द कर्पस लुटियम 14 डेजमा ब्रेक भइहाल्छ इन द फर्म अफ द कर्पस एल्बिकन्स. तर फर्टिलाइजेसन भइहाल्यो भने त्यसको लाइफ स्पेन अप टु द गेस्टेसन पिरियड भन्नाले प्रेग्नेन्सी पिरियड. ओके. अब मेन्स्ट्रुअल और ब्लिडिङ फेज इट लास्ट फर अबाउट 4 डेज. के भयो यसमा इफ फर्टिलाइजेसन डजन्ट अकर द सेकेन्डरी oocyte undergoes the autolysis. After 14 days corpus luteum is degenerated in the form the white fragment called corpus albicus. Our unfertilized ovum, cells of endometrium of uterus, blood vessels are thrown outside through the vaginal canal due to deficiency of progesterone. किनकि प्रोजेस्ट्रोनको लेभल कम भयो त्यसैले. अब यो भन्छ यसैले हामीहरू मेन्स्ट्रुअल फ्लो नाम दिन्छौँ. नाउ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड स्टार्ट टु सेक्रेट एफएसएच किनकि अब कर्पस लुटियम रहेन, प्रोजेस्ट्रोन हट्यो, इनहिबिटिङ फ्याक्टर जुन थियो रिमुभल अफ द इनहिबिसन अफ द प्रोजेस्ट्रोन एन्ड अगेन द्याट्स स्टार्ट द साइकल. Okay, this is the happened menstrual cycle. Thank you very much all of you.